මොළ ඉදීගෙන එනව නේද මල්ලි? අත්තම්ම මෙව රසයට හදනවා. මෙන්න වටි.
අත්තම්ම තරම් තාම මට රටට කිරියල් පෙති හදන්න බෑනේ. ලුණු වතුර ටිකක් දිය කරලා ගන්නකො දුවේ. කොහොදුවේ ඉස්සරක මේ ගේනවා අත්තම්මේ. හරි දුවේ මේක බාගන්න. මල්ලි දුවේ වතුර එකක් දෙන්න. කොහෙන්ද ගියායි?
හොඳට රසයිනේ. අත්තමත් දුන්නා. ඔව් අත්තම කනවා.